Dear students, in this video, I would like to share some of the ideas related to multinational corporations. You might be knowing what does it mean. പല നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം കൂടിയാണ് മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ്. നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ഫോമിലി MNCs എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമായി തീരുന്നത്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ച്വലി ദ വേർഡ് മൾട്ടിനാഷണൽ that itself shows its real nature, the basic characteristic of a multinational corporation. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ബേസിക് നേച്ചർ തന്നെ ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കാൻ പറ്റും, വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെ ഫേംസ്, അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിനാഷണൽസ് അല്ലെ മൾട്ടിനേഷൻസിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ MNCs എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, MNCs ആർ ഫേംസ് that own, control or manage production facilities in several countries. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൺട്രീസ്, അതിന് മിനിമം ഇത്ര നേഷൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡെഫിനേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സെവറൽ കൺട്രീസിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള ഫേംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ MNCs എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് MNCs ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് the multinational enterprises or transnational corporation or global corporation or international corporation of firms or enterprise etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല വാക്കുകളിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 19th സെഞ്ച്വറിയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പല കമ്പനികളും ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബട്ട് ദ റിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിനാഷണൽസ് ടുക്ക് പ്ലേസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ, എസ്പെഷ്യലി മോർ പ്രിസൈസ്ലി വി ക്യാൻ സേ ആഫ്റ്റർ 1950s or during in the second half of this 20th century, after 1950s. അപ്പോൾ ഒരു 2000 ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തിയെല്ലാം വളരെ മാറുകയുണ്ടായി. ഒരുപാട് MNCs ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. when we look at its history, it's clear that in 20th century, especially in 1950s, 60s or 70s or even 1980s, the major MNCs were from United States. But when we look at present, if we are taking a statistics of MNCs, we can clearly we can understand or we can see that but the MNCs from there are many MNCs or leading MNCs from other countries like Europe. Many of the country MNCs, there are many MNCs from European countries. Then from there are many MNCs from Asian countries like China, Japan, South Korea, and even including India. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു US ഡോമിനേഷൻ, അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന US-ൻ്റെ ഒരു മേൽക്കോയ്മയെല്ലാം മാറപ്പെട്ടു. അതൊരു 21st സെഞ്ച്വറി ആയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം, അതിൻ്റെ ഒരു US ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള MNCയുടെ ചരിത്രമെല്ലാം മാറുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ചൈനീസ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ലീഡിങ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് വരികയാണ്. Of course, India also is having its own position among various multinational corporations. Okay, then these MNCs occupies they account for a significant share of wealth, industrial or investment or in industrial investment or production or employment or trade. ലോകത്തിലെ തന്നെ ട്രേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ MNCസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നല്ലൊരു ശതമാനം ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷനെല്ലാം MNCs ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രേഡ് വോളിയംസ്
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എം എൻ സീസിൻ്റെ ഒരു നല്ല നല്ല ശതമാനവും ഈ എം എൻ സീസ് ആണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിൽ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ആൻ എം എൻ സി ഈസ് എ കമ്പനി that has its base, its facilities or plants and other assets in a country other than its home country or the country that it is incorporated in. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഹോം കൺട്രിയിലല്ലാതെ ഓപ്പറേഷൻസുള്ള കമ്പനീസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എം എൻ സി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് എം എൻ സി എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ദി എസെൻഷ്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് മൾട്ടിനാഷണൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ലൈസ് ഇൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് its managerial headquarters are located in one country while the enterprise carries out operations in number of other countries as well. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാനേജീരിയൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലൈസ് ഇൻ വൺ കൺട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കൺട്രീസ്. പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നേഷൻസിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള കമ്പനീസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽക്ക് വേണ്ടത്. ദി പ്രൊഡ്യൂസ് എബ്രോഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൺട്രി. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ദി ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ സർട്ടൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് നേഷൻസ്. പലരും സാധാരണയായിട്ട് ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 6 കൂടുതൽ നേഷൻസിലൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെയൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിനാഷണൽസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ derives a minimum percentage of its income from foreign operations. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം. അതാണ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എം എൻ സി ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദേ ഹാവ് എ സെർട്ടൻ മിനിമം റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോറിൻ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഫോറിൻ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇത്ര ശതമാനം ഫോറിൻ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ്, അവരുടെ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ്. ദെൻ പൊസസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം വിത്ത് ജിയോസെൻട്രിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം, ഓരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ച് പല ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രയത്നം, പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം അതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ്ലി കൺട്രോൾ ദ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് എം എൻ സീസ് ആർ മെയിൻലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് മെയിൻലി ത്രൂ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നോട്ട് ത്രൂ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോളാണ് അവർക്കതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസ് കൂടി നമ്മളൊരു കമ്പനിയെ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷനായിട്ട് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ബേസ് ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലൈസ് ഇൻ വൺ കൺട്രി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഓർ സ്പ്രെഡ് ടു എബ്രോഡ്. Then now let's see some of the reasons for the growth of MNCs. There are many reasons, just pointing out some of the important reasons for the growth of MNCs. And one of the most important reasons for the growth of MNCs was the access to lower production costs. There's the in earlier days or in I already told that in 50s and 60s the leading nation having a large number of MNCs was United States. But now the China is having many MNCs, India is having, then South Korea is having, and the number of MNCs from Asian countries are increasing day by day. And the main reason is
ആൻഡ് ഓൾസോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദീസ് എം എൻ സിസ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ്, they started its operation. Operation. They started to expand their operations to foreign countries, especially in countries like Korea, Japan, Singapore, China, India. Then even too, there are many countries in recent times they are attracting significant amount of foreign direct investments from such nations, including Vietnam, then Malaysia, etc. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താണ്? ബേസിക് റീസൺ വാസ് ദ correction was much lower in these countries, especially in these Asian countries like China, India, Korea, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം ഇവരുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അത് ഈ പറയുന്ന എം എൻ സിസിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രെഡിന് കാരണമായി. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് മാറ്റുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു. Then next one is the proximity to target international markets. And this is another important reason for the growth of MNCs. And this India and China. It's a vast market. It's a wide market. They are having wide market, large market, huge market for various commodities, especially the consumer durables and also many other commodities or goods, even including the services. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അവരുടെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഹഡിൽസ് അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ അവർ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വിതിൻ ദാറ്റ് കൺട്രി ഇറ്റ് സെൽഫ്. So this is another important reason. Then access to large talent pool. So now software field, India and China are one of the leading countries contributing a large number of technicians who are capable of doing many jobs related to jobs like related to computer or many other technical fields. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ഈ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ എം എൻ സിസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനവും വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ, ചൈന, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈൻ, സിംഗപ്പൂർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഫിലിപ്പൈന് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന, ഇന്ത്യയൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി. Then avoidance of tariff, quota and other trade restrictions. So this is another important reason for the development for the growth of MNCs. Then that is to overcome the hurdles set by the host countries or the other countries for the import of certain commodities from other countries. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാരിഫ് കോട്ട, അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുക. Then to reduce the transportation and the distribution cost. If they start producing commodity within the market itself, then they could reduce a lot of their cost, including the transportation cost. Then to get the government grants or tax subsidies, they need to produce the commodities within that country itself. Then another reason was the development of new communication technologies that also motivated or that also helped the progress or the development of growth of MNCs. Then availability of more reliable and up-to-date information about market conditions.
Earlier, one of the major hurdle for the expansion of the market was imperfect information. Now it's almost this problem is solved. All not പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ടു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഗ്രസ്സിന് കാരണമായി തീർന്നു. ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഡ്യൂ ടു പോപ്പുലർ ബ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് that also helped the growth of MNCs. Then technological superiorities, another reason, huge financial resources. These countries like from the MNCs from developed nations, they are having huge financial resources, so they need to utilize it productively. They started operating or started implementing, investing in developing countries like countries from Asia like China, Japan, etc. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു റീസണാണ് ഈ MNCസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. Now, let's see some of the advantages and disadvantages of MNCs. ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളുമാണ്, പക്ഷേ അത് സെയിം ഇത് അതിന് ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ. ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ദർ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി. ദെൻ ഡ്യൂ ടു the coming of huge companies or MNCs, there is a managerial revolution in host countries. Even the host countries is getting a benefit of their managerial expertise. Then increase their exports and decrease their import requirement for host countries. Then another advantage is equalizes the cost of factors of production. Then it stimulates domestic entrepreneurs, especially the allied industries. It may leads to the progress of allied industries. ഒരു entrepreneurial ക്ലാസ്സിനെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു. Then it increases competition and break domestic monopolies. This is another important advantage of multinationals. അപ്പോൾ അവരൊരു പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിത്തരാം, എല്ലാം ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ മൊണോപ്പൊളി ആയിരുന്നു, പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നു, അതിൽ മെയിനായിട്ടും വന്ന് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മൾട്ടിനാഷണൽസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് മൊണോപ്പൊളീസൊക്കെ തകർക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു. അതിലൂടെ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ആർ ഏബിൾ to access the commodities at cheaper rate. Better quality products are made available at cheaper rate. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. Then even though it is having such advantages, of course it's not free from any kind of disadvantages. There are many disadvantages related to the coming of MNCs or the growth of MNCs. They can evade or undermine national economic autonomy or control. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ MNCs എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തെ കഴിഞ്ഞും 10 മടങ്ങാണ് ഈ MNCകൾ ഒരു വർഷത്തെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ടേൺ ഓവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം they can influence the national autonomy of national economy, and they can control their economy very easily. That will not be much better for the host country. That won't be good for the host country. Then of course these MNCs are always profit motivated. Their ultimate aim is to maximize profit. The profit maximization is always possible only through exploitation. അപ്പം ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രീസിലുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിലുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇവർ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് the competition and acquires monopoly power. When the MNCs come to operate, the small producers or firms, they find it very difficult to compete with the big or gigantic firms.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബിഗ് ഫേംസുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പ്രാപ്തിയുള്ളതല്ല പല നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പല ഫേംസും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർ റീറ്റെയിൽ മേഖലയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരുപാട് ഷോപ്സൊക്കെ എല്ലാം അടച്ചു പോകുന്നു. പണ്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത്. അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിലെല്ലാം എല്ലാം ഒരു MNCസിൻ്റെ ഒരു കീഴിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേമിനെ അവർ അക്യൂർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇതിലേക്ക് വന്നു. ബിക്കോസ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു compete with these so-called MNCs. So this is another important drawback. They also threaten the sovereignty of nation. Then the retarded growth and employment in the home country, then causes for fast depletion of some of the non-renewable natural resources, because when these MNCs are starting presence in other countries, one of their aim is to exploit the local resources, ചീപ്പ് റിസോഴ്സസ്. അങ്ങനെയുള്ള ചീപ്പ് റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു മോട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പലതും ഈ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ചൈന, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, അമേരിക്ക, അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഓയിലും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ്, മിനറൽസ്, അവിടെ ഈ പറയുന്ന മെറ്റൽസ്, മിനറൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഒരുപാട് അവിടുന്ന് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഈ MNCയുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ദെൻ സപ്ലൈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്ലാന്റ് ഓർ മെഷീനറി, അവരുടെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറിയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദെയർ ഈസ് നോ റിയൽ സച്ച് സോ കോൾഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ. The technology which are outdated in their country is transferred to the other countries. അവിടെ ശരിക്കും അവരുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദെൻ repatriate huge profit to their mother country. Actually, the profit of these MNCs are not fully generated from their country alone. It's generated from other countries too. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന US അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ MNCs എല്ലാം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് പോകുന്നത്? അവരുടെ മദർ കൺട്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വരുമാനം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡ്രോബാക്കുകൾ ഇതിനുണ്ട്. So this is about multinational corporations. Even though നമുക്കറിയാം എന്ത് കാര്യം എടുത്താൽ അതിന് they have every institutional arrangements are having some kind of positive and negative impact. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എത്രമാത്രം ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. എനിവേ, this is a proven fact that MNCs are everywhere in recent times. So we cannot stop their growth further. അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ MNC ഇല്ലാതെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും MNC ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ വളരെ റയറാണ് ഇപ്പം, MNCസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത. ഓക്കെ, so this is about multinational corporations. Thank you.